Hello, in this lesson we have time sequencers and connectors. Time sequencers уақыт тізбектері және sequence деген тізбек деген сөзді білдіреді. And connectors және байланыстырушылар. Яғни біздегі сөздер кейін және сосын одан кейін деген сөздер. Олар time sequencers, connectors сөздерді жағдаяттар сөздерді бір-біріне байланыстыратын сөздер. Verb phrases етістікті фразалар, word stress сөздегі екпін. The topic is one dark October evening. Қазанның кешінде, бір қараңғы қазанның кешінде. Why was she was going very fast? Неліктен ол бара жатты өте жылдам? Because she was in a hurry. Себебі ол асығыс еді. We have here grammar, time sequences, and connectors, and we here have time sequencers. After that, одан кейін, next day, келесі күні, one evening in October, қазанның бір кешінде, suddenly, кенеттен, 2 minutes later, 2 минуттан кейін, when, кейін, кезде, когда деген сөз. Олай болатын болса, бізге берген тапсырманы оқып, ол жерде бос орындарда осы time sequencerмен толықтырып шығу керек. I will read you the text and then I'll translate it. Hannah met Jamie in the summer of 2010. It was Hannah's 21st birthday and she and her friends went to a club. They wanted to dance, but they didn't like the music. So Hannah went to speak to the DJ. This music is awful, she said. Could you play something else? The DJ looked at her and said, Don't worry, I have the perfect song for you. 2 minutes later, he said, The next song is by Scouting for Girls. It's called Blue as Your Eyes, and it's for a beautiful girl who's dancing over there. Hannah knew that the song was for her. When Hannah and her friends left the club, the DJ was waiting for her at the door. Hi, I'm Jamie, he said to Hannah. Can I see you again? So Hannah gave him her phone number. Next day, Jamie phoned Hannah and invited her to dinner. He took her to a very romantic French restaurant and they talked all evening. Although the food wasn't very good, they had a wonderful time. After that, Jamie and Hannah saw each other every day. Every evening when Hannah finished work, they met at 5:30 in a coffee bar in the high street. They were madly in love. One evening in October, Hannah was at work. As usual, she was going to meet Jamie at 5:30. It was dark and it was raining. She looked at her watch. It was 5:20. She was going to be late. She ran to her car and got in. At 5:25, she was driving along the high street. She was going very fast because she was in a hurry. Suddenly, a man ran across the road. He was wearing a dark coat, so Hannah didn't see him at first. Quickly, she put her foot on the brake. Now, let me translate the text. Ханна кездестіреді Джеймиді жаздың 2010 жылдың. Ол Ханнаның 21-ші туылған күні еді және де ол және оның достары барады клубқа. Олар қалайды билеуді, бірақ олар ұнатпайды музыканы, сондықтан Ханна барады сөйлесуге диджеймен. Мына музыка ужасный. Ол айтады, сен ойната аласың ба басқа нәрсе? DJ қарайды оған және айтады, уайымдама, менде бар керемет ән сен үшін. 2 минуттан кейін ол айтады, келесі ән Scouting for Girls-дікі, ол аталады Blue as Your Eyes, сенің көздеріндей көк, және ол арналады әдемі қызға, которая танцует там over there. Ана жерде билеп жатқан. Hannah knew that the song was for her. Ханна біледі, что ән оған арналғандығын. Ханна және оның достары клубтан шыққан кезде, кеткен кезде, диджей күтіп тұрған еді оны есікте. Сәлем, мен Джеймимін деп ол айтады Ханнаға, мен сені көре аламын ба? Тағы да сонымен Ханна береді оған өзінің телефон нөмірін. Келесі күні Джейми қойнашалады Ханнаға және шақырады оны кешкі асқа. Ол оны барады өте романтикалық француз ресторанына және олар сөйлеседі кеш бойы. Хотя тағам өте жақсы болмаса да, олар керемет уақыт өткізеді. Одан кейін Джейми және Ханна көреді бір-бірін әр күні. Яғни көрсе бастайды. Әрбір кеште, әр кеш Ханна аяқтаған кезде жұмысын, олар кездеседі 5:30-да бір кофеханада in the high street, үлкен көшедегі. Олар өте қатты бір-біріне ғашық болатын. Бір күні қазанның бір түнінде
Ханна жұмыста болатын. Әдеттегідей ол бара жатқан кездесуге Джеймиді 5:30-да. Ол қараңғы түскен болатын және жаңбыр жауып тұрған болатын. Ол қол сағатына қарайды, 5:20 кеткен екен. Ол бара жатқандығын кеш, яғни ол кешігіп жатыр еді. Ол жүгіреді машинасына қарай және мінеді. 5:25-те ол айдап бара жатқан үлкен көшенің бойында. Ол бара жатқан өте жылдам, себебі ол асығыста еді. Кенеттен бір ер адам жүгіріп, көшені кесіп жүгіріп өтеді. Ол киіп алған болатын қара пальто, сондықтан Ханна көрмеді оны алғашқыда. Тезірек ол қояды өзінің аяғын тормозға, тежегішке басады. So here we have questions you can answer to them. Why did Hannah go and speak to Jamie? Неліктен Ханна барады және сөйлеседі Джеймимен. Why did Jamie play Blue as Your Eyes? Неліктен Джейми ойнатады Blue as Your Eyes? What happened when Hannah left the club? Не болады Ханна клубтан шыққан кезде? What was the restaurant like? Ресторан қандай болған еді? Where did they go every evening after that? Қайда олар баратын әр кеш сайын одан кейін? What was the weather like that evening? Ауа райы қандай болды сол кеште? Why was Hannah driving fast? Неліктен Ханна айдап жатты өте жылдам? Why didn't she see the man? Неліктен ол көрмеді ер адамды? Және де from memory, complete the sentences from the story with so, because, or all those, and check with the story. Бізде үш сөз бар, connectors бар. So деген бізде беріледі, іс-әрекеттің қандай нәтижесі болғандығын сонымен деген мағынада. Because себебі бізде причина себебін айтқан кезде, also хотя ол екі қарама-қарсы іс-әрекетті орын алған кезде. She was going very fast because she was in a hurry. Ол өте жылдам бара жатты, себебі ол асығыста болды. Although the food wasn't very good, they had a wonderful time. Тағам өте жақсы болмаса да, олар керемет уақыт өткізді. He was wearing a dark coat, so Hannah didn't see him at first. Ол күңгірт пальто киіп алған болатын, сондықтан Ханна оны көрмеді алғашқыда. Let's go to page 128 to learn more about time sequences and connectors, and then practice with them. So here we have time sequences. On our first date, we went to the cinema. After that, we started meeting every day. Біздің алғашқы кездесуде біз кинотеатрға бардық. Одан кейін біз бастадық кездесуді әр күні. On Tuesday, I had an argument with my boss. Next day, I decided to look for a new job. Бейсенбі күні мен келіспеушілік болды бастығыммен. Келесі күні мен шешім қабылдадым іздеуге жаңа жұмыс. We sat down to eat. 2 minutes later, the phone rang. Біз отырдық тамақ жеуге. 2 минуттан кейін телефон шырылдады. When I came out of the club, he was waiting for me. Мен шыққан кезде, клубтан кезде ол күтіп тұрған болатын мені. The accident happened when I was crossing the road. Инцидент орын алды. Мен кесіп бара жатқан кезде көшені, жолда. We use time sequencers to say when or in what order things happen. Біз сонымен time sequencers, яғни уақыт тізбегін көрсететін сөздерді қолданамыз. Айту үшін қашан немесе қандай реттілікте заттар орын алды, іс-әрекеттер орын алды. We use when as a time sequencer and also to join two actions. Ал when деген сөз time sequencer тоже. Оны қолданамыз time sequencer ретінде және сондай-ақ қосу үшін екі іс-әрекетті. Мысалы, I was watching TV when the phone rang. Яғни екі іс-әрекет қосылған when арқылы. Мен қарап отыр едім теледидарды телефон шырылдаған кезде. Енді мына екі сөз then, after that then деген сосын, after that одан кейін. The most common way of linking consecutive actions is with then or after that, but not with after. For example, I got up and got dressed. Then after that, I made a cup of coffee, not after I made a cup of coffee. Ең кең таралған жолы қосудың, жалғаудың consecutive actions бірінен кейін бірін орын алатын іс-әрекеттерді ол бізде thenмен бірге немесе after thatпен бірге. Бірақ after деген сөзбен емес, not. For example, мысалы, I got up, мен тұрдым және киіндім. Кейін, сосын, одан кейін мен бір шынайы кофе жасадым. After I made a cup of coffee деп айта алмаймыз. Себебі after, после, біз одан кейін неден кейін екендігін білдіретін сөз айтуымыз керек. After the meeting, жиналыстан кейін
деген сияқты мысалға after деген сөзді солай қолданамыз. Сол сияқты after that одан кейін деп. Connectors because so but also because and so she was driving fast because she was in a hurry. Жаңағыны айтып кеткендей reason бізде себепті айтқан кезде because'ды қолданамыз. Ал егер де нәтижені айтқымыз келсе, онда so'мен қолданамыз. She was in a hurry, ол асығыста еді, сондықтан ол нәтижесінде she was driving fast. Ол жылдам алдап бара жатқан еді. Use because to express the reason, себепті білдіру үшін, also'ды нәтижені білдіру үшін. But and also, she tried to stop the car, but she hit the man. Ол машинаны тоқтатуға тырысты, бірақ ол ер адамды басып кетті. Although she tried to stop the car, she hit the man. Ол машинаны тоқтатуға тырысса да, ол ер адамды басып кетті. She was very tired, but she couldn't sleep. Ол өте шаршаған болатын, бірақ ол ұйықтай алмады. She couldn't sleep, although she was very tired. Ол ұйықтай алмады, ол қатты шаршаған болса да. Қарап тұрғандарыңыздай, бізде also хотя, but, бірақ. Use but and also to show a contrast. Яғни екеуін қолданамыз, contrast қарама қайшылық көрсету үшін. Also can go at the beginning or in the middle of a sentence. Also деген сөз ол келе алады басында немесе ортасында сөйлемнің, бірақ but бізде тек ортасында келе алады. Okay, now you have to see here A and B for you to practice these two exercises you can do on this topic. So now let's go back to the main page, and here we have this 6 sentences where you have to complete with your own words. They fell in love on their first day 2 months later. Олар бір-бірін ұнатып қалды өздерінің бірінші кездесуінде 2 айдан кейін. I went to bed early last night because мен ерте жаттым кеше түнде, себебі the weather was beautiful, so we decided ауа райы әдемі болды, сондықтан біз шешім қабылдадық. It was really cold that night, and when I woke up next morning, ол өте суық болды сол түні, және мен оянған кезде келесі таңертең, although we didn't play well in the final, хотя біз ойнамадық жақсы финалда, I was driving along the motorway listening to the radio suddenly. Мен айдап жатыр едім, шоссе бойында радионы тыңдай отырып кенеттен. Word stress in two-syllable words. Екі буынды сөздердегі екпін. Approximately 80% of two-syllable words are stressed on the first syllable. Шамамен 80% екі буынды сөздердің екпін түсірілген бірінші буынына. Most two-syllable nouns and adjectives are stressed on the first syllable, for example, mother, happy. However, many two-syllable verbs and the prepositions or connectors are stressed on the second syllable, for example, arrive, behind, before. Көптеген екі буынды зат есімдер және сын есімдер екпін түсірілген алғашқы буынына. Мысалы, mother, happy, алайда көптеген екі буынды етістіктер және предлогтар немесе байланыстырушы сөздер екпін түседі екінші буында. Мысалы, arrive, behind, before. Мұнда бізде сөзде берілген, ол жерде бізге қайсысына екпін түскен анықтау керек, асын түсу керек. Across, after, again, along, also, awful, because, Thursday, evening, invite, perfect, second. You can check this by listening to 1.49. And now here we have verb phrases. We have to make verb phrases with a verb from box 1 here. These all are verbs. And a phrase from box 2. And so we get verb phrases. All the phrases are from the story. If you don't know how to, then you can go to the story and find them. But I'll show you here what verbs go with which phrases. So invite is here. Invite somebody to dinner is already done for you. As an example, біреуді кешкі асқа шақыру. Have a wonderful time. Керемет уақыт өткізу. Drive, машина айдау. Along the high street. Үлкен жолдың бойымен айдау. Айдап бара жату. Meet in a coffee bar. Кофе ханада кездесу. Give somebody your email or phone number. Беру біреуге өзінің email почтаңды немесе телефон номеріңді. Take somebody
to a restaurant. Алу немесе апару біреуді ресторанға. Wait for somebody. Күту біреуді. Waiттен кейін for деген предлог міндетті түрде жүруі керек. Нені күтіп жатқандығын білдіретін сөзбен жалғастыру үшін. Be in a hurry. Болу асығыста. Play a song. Музыка and әуен ойнату. Әуен ойна. Leave кету, тастау. Leave the club very late. Клубтан өте кеш шығу. Run across the road. Жолдың бойымен жүгіру. So, these are our verb phrases that you can learn and then use them to retell the story. Яғни оқиғаны баяндап беруге қолданыңыздар осы етістікті фразаларды. Looking at these pictures, мына суреттерге қарай отырып. So we have the first one. Well, we can say Hannah met Jamie in a club and she gave him her phone number. He phoned her the next day and invited her to a dinner. They went to a French restaurant and they had a wonderful time. One October evening, it was raining and dark, so she was being late. She was in a hurry and she was driving very fast along the high street. And suddenly there was a man crossing the road, but since it was dark and he was wearing a dark coat, she didn't see him at first. So she put her foot on the brake quickly. So that's the end. That's the retelling of this story. You can do the same on your own. And now you have these tasks here. There are two different endings to the story. Екі түрлі соңы бар бұл оқиғаның. Have a class vote. Класспен дауысқа салыңдар. Do you want to listen to the happy ending or the sad ending? Сен қалайсың ба тыңдағанды, жақсы соңыңды, яғни бақытты соңың, немесе sad ending, мұңды соңың. So you have here two audio recordings, 150 or 151. You can listen to them both if you want. So you can also here check, guess what you think will happen in each one of them. Қайсында не қалай аяқталатынын өзіңіз табуға тырыссаңыз болады. Then you can listen and check. And then you have to listen again. And if you chose a happy ending, you have to go to page 101 to answer the questions. But if you chose the sad ending, go to page 109 to answer the questions. So that's the end. Oh, by the way, also you can listen to this song by playing 1.52, Blue as Your Eyes by Scouting Girls. So that's the end of the lesson. Thank you so much for your attention. Bye.